msichana wa mwisho amesema KRG ako na mtoto wake. Huyo msichana I think last year alisema nimemwacha Kisii na watoto wawili. Alitoka nini Kisii akakuja kuzalia KRG? Pia msipatiage mawazimu platform. Ule msichana wazimu. KRG, unajua KRG ni ukweli ni msherati. Na KRG ni msherati. Kwani hamjui? KRG ni mwanaume msherati. So hakuna venye mtu msherati, matunda ya usherati ni kuzaa ovyo ovyo, si ndio? Sasa ndio hivyo bana. KRG ni msherati, ana sherati alafu watoto wanatoka hivyo. Ila KRG anazaa watoto handsome sana. Ukiangalia watoto wote wamekuja wote handsome. KRG hongera. Lakini acha usherati sasa, wametosha bana. Yes. Hello and what's up, good people? It's your girl Suzy Makena, and thank you so much, guys, for subscribing. If you haven't subscribed, guys, please subscribe. We are road to 8,000 subscribers. So guys, watu wangu ni wamami sana, na pia hii story ya KRG tumekuwa tukifuatilia kwa ukaribu sana watu wangu, na leo guys nimepata another story na nimeona ni vizuri ni share na nyinyi kama kawaida. You know how we do it, guys. So guys, the latest news ni eti Ringtone mwenyewe ametokea pale na amefanya interview, guys, na najua wengi mlikuwa mnagojea opinion ya Ringtone, na finally Ringtone ameingilia story ya KRG the Don. Guys, ameweza kusema that Mama Yvonne, kama mnaweza kumbuka last year the same Mama Yvonne alikuwa ametokea na akasema kuwa Ringtone alimwacha Kisii na watoto wawili awalee, guys. So alimwachanisha na watoto. So guys, Ringtone is very happy about the story, na anasema kama mnakumbuka huyo Mama Yvonne alikuwa pale Kisii last year, akasema Ringtone amemwoa na akamwacha na watoto wawili awalee peke yake. So pia Ringtone, guys, amesema that KRG ni msherati na amezoea kuachia wanawake mimba na anatoroka responsibility. So amemwambia afai kutoroka responsibility, awachane na usherati, guys. Pia amecomment pale akasema that KRG anazaa watoto wa cute sana, so atake responsibility, guys. Kama kawaida, guys, KRG the Don, historia yake na Yvonne tumekuwa tukifuatilia kwa ukaribu sana, guys. Pale watu wengi wameweza kuchangamkia the whole drama, wengine wamechanganyikiwa, is it true ni mtoto wake? Na kama ni mtoto wake, mbona alikubali kutake responsibility kama si mtoto wake? So guys, Yvonne ni mtoto wa KRG na Ringtone amemwambia achukue majukumu kama baba, aweze kutake responsibility as a dad, guys. Yeah, that's the news, guys. I hope pia where you are, you're not confused about this whole drama, guys. Imekuwa a whole story, guys, na tukua tukifuatilia kwa ukaribu. Everything inajitokeza na kuja hapa na update, guys. What you need to do is only support me, guys. Subscribe, like, share, comment. Yes, guys, nitakuwa pia nawaletea story kila kitu ikijitokeza tu nawaletea, au vipi? Na nimetoka